As a microwave, what you obtain is that the maximum heat is in the center, and then you just have dispersion. Okay, so this is very important because, as I said, you can with NOVA you can focus on the point, so you can have and obtain the maximum heat inside the body. Okay, so at a certain depth. If we move to the other just a second, I will explain too. Yes, vâng, anh chị có thể nhìn thấy ở cái hình ảnh ở giữa đấy ạ. Thì cái hình ảnh này là để thể hiện là cái nhiệt độ đang di chuyển như thế nào, các mức nhiệt độ đang di chuyển như thế nào ở và tất cả những cái vùng mà có cùng một màu thì là sẽ có cùng một mức nhiệt độ. Và khi cái thanh màu ở bên phải ấy, là cái thanh đo nhiệt độ. Các cái màu khác nhau thì sẽ có cái mức nhiệt độ khác nhau, và hiện tại là ở trong cái vùng tâm, tức là cái vòng tròn trong cùng của cái hình ảnh này đó là mức nhiệt độ tối đa, và các xung quanh là các cái lớp đồng tâm, và mỗi lớp này thì sẽ hiển thị ở một cái mức nhiệt độ khác nhau, và cái mức nhiệt độ này có cái xu hướng là giảm dần. Đấy, và khi mà đến cái lớp ngoài cùng ấy, cái lớp nhiệt độ ngoài cùng, anh chị có thể thấy rằng là nó chính là cái nhiệt độ sinh lý thông thường của con người, đấy là 37 độ C. Yes, okay. Okay, then if you see, as I told you, so there is this egg, which is the maximum temperature. Then you have concentric layers with different color, okay? Yes. Because gradually the temperature is decreasing, as I told you. Okay. Yes, I explain. Yes. Okay. I explain this to the listener. Yes. Okay. You can move to the next one. So. Okay, so what you can do once you have selected a protocol, so it means it is easier for you, for the operator, for the doctor, because you are choosing a protocol. As I said, you have the parameters already set. You just have to press start. Of course, make sure the patient is well positioned, okay? Because he has to stay under the treatment at least for 18-20 minutes, okay? So it should, the patient should just stay or be placed comfortable. This is very important. But what I can do in any case, even if I am in a protocol, you can act on some of these buttons in case the patient feels too much heat, or you want to decrease the feeling of heat, for instance, okay? So it means that you can increase or decrease the temperature, but you will not exit the protocol, okay? Because you want to stay in this protocol. So you have some buttons on the right, on your right, minus and plus, as you can see. Okay. Vâng, và trong cái quá trình điều trị, và trong cái quá trình điều trị thì chúng ta hoàn toàn có thể là điều chỉnh một số các cái thông số khi mà chúng ta sau khi mà chúng ta đã bắt đầu rồi thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được. Như đã giải thích ở trước đây thì việc thao tác chọn chương trình điều trị hay là điều trị bằng thiết bị này thì rất là đơn giản, và việc của chúng ta là chỉ là đặt bệnh nhân ở đúng tư thế, bởi vì là ở đúng cái vị trí làm thế nào mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất. Tại vì cái chương trình điều trị này cho bệnh nhân thì thường có thể sẽ kéo dài từ 18 đến 20 phút. Thế nên là chúng ta cái việc của chúng ta là chúng ta phải đặt bệnh nhân ở một cái tư thế thật là thoải mái. Sau đấy là lựa chọn chương trình điều trị, chọn ấn start để điều trị thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình điều trị có thể là bệnh nhân sẽ cảm thấy có một lúc nào đó cảm thấy không thoải mái, hoặc là cảm thấy quá nóng chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể là tăng giảm quá nóng hoặc là quá lạnh, thì chúng ta có thể hoàn toàn tăng giảm cái nhiệt độ theo như là cái cảm nhận của bệnh nhân của chúng ta. Và khi mà điều chỉnh như vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn là ở trong cái chương trình điều trị, chứ không phải là chúng ta thoát ra ngoài. Yeah, tức là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cái chương trình mà chúng ta đang điều trị ạ. Yes. Okay. So you can also have the possibility to select a pulsed treatment to alternate it, okay, to the continuous modality. It means based on the feeling, on the sensation of the patient. If it's, yes, exactly. If it's too much, you can
press and put it in pulsed modality, okay? So again, you have this possibility. So without exiting, so you stay in the protocol, you do not exit the protocol, but you can decrease or increase the peak, okay? The heat peak in that. Yes. Or you can just skip to the pulsed modality. So this means you will not lower the power. No, you will just make it more comfortable for the patient. Okay? Okay. Yeah, okay, understand. Yeah. Và một cái điều nữa là trong quá trình điều trị, nếu như mà bệnh nhân cảm thấy là không thoải mái hoặc là bị hoặc là nóng ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang có một cái chức năng là chuyển sang cái chương trình điều trị xung. Anh chị có thể nhìn thấy hình cái mô hình điều trị xung ở phía dưới cái nút khởi động ấy ạ. Đấy, thì khi mà chọn cái chế độ này thì sẽ chuyển sang điều trị ở chế độ xung, tức là sẽ có những cái khoảng nghỉ ở giữa các cái lần điều trị đó. Thì như thế thì tạo cho bệnh nhân cái cảm giác thoải mái hơn. Thì tất cả những cái điều chỉnh này thì hoàn toàn là với cái mục đích là giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái thôi, chứ còn tất cả các cái chỉ số điều trị thì nó vẫn là không thay đổi, tức là cái công dụng cũng như là các cái mức độ điều trị thì nó không thay đổi ạ. Nên là cái tác dụng là nó vẫn là giữ nguyên, chỉ là tạo cái cảm giác thoải mái hơn cho bệnh nhân của chúng ta trong quá trình điều trị thôi. Yes. Okay, so right now what you have to know is which are the main parameters, okay, which I have to take care, or in any case, the main parameters of this machine. So you have the water temperature, so the bolus temperature. You have the delta. This is the water temperature, the delta, okay? Then you have the power, and then you have the timing, okay? So time of treatment. Yes. So the bolus temperature, consider under the water bag, there is a thermocouple. I don't know if you have seen it or not, but I think you have. So this it's a thermometer. What measures? What indicates? So it makes the skin temperature measured instant by instant. Okay. During the treatment, and this is very important because we want to bring the heat in depth according to the temperature of according to the skin temperature. Okay. Yeah. Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. Vâng. Và ở cái có một cái chế độ, có một cái chức năng là chúng ta có thể tùy chỉnh các cái chỉ số trong quá trình điều trị. Thì muốn tùy chỉnh được cái chỉ số này thì chúng ta phải nắm được rằng là có những cái chỉ số nào là chỉ số chính. Thì có bốn cái chỉ số chính ở trong cái thiết bị này mà chúng ta có thể là điều chỉnh đây. Thứ nhất là cái delta. Cái delta, cái chỉ số delta. Cái thứ hai là cái chỉ số về nhiệt độ của cái bọc nước điều trị ạ. Cái thứ ba nữa là cái chỉ số về công suất, và cái thứ tư là cái thời gian, thời gian điều trị. Đấy, thì cái delta trong slide sau thì bà Lupi sẽ giải thích rõ cái từng cái chỉ số cho chúng ta. Mrs. Lupi, can you explain more detail about the four parameters in the next slide? Yes. So the first thing I think important is to explain you the delta. What is the delta? Yes. What it's for? So the delta, it's the temperature difference between the skin and the water bag. Okay. Yeah. Yes. Okay. After finish each parameter, you can have a pause so that I will translate. Okay. Yeah. Okay. Yes. The first one. Yeah. Cái chỉ số đầu tiên là cái chỉ số delta đấy ạ. Cái chỉ số delta này nó hiển thị cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa da của bệnh nhân và cái bọc nước. Đây là cái chỉ số delta, là với cái mục đích là như vậy. Yes. Okay. So the delta is identifies the depth of the peak of heat. Okay.
it's good. I mean, it's a good question. You have to know exactly what it stands for, but consider that before, in our previous models, we did not have this representation. Okay. Yes. The presentation, it's a very explains easily to both operator but also to the patient what's happening inside. Okay. Yeah. So it is important to know that how can we be aware of the temperature inside the body? So we cannot measure it directly, okay? It is not possible. So this experience and the technology of this machine comes from a previous experience in the oncological field, okay? At the time, we were able to put needles inside the skin, okay, the body, and to detect and see what was the how did the heat propagate inside. Okay. So from this experience, we have developed an algorithm, a model. Okay. So based on the skin temperature, we know exactly what is the temperature inside the body. Okay. There is a model. Okay. So this is important to explain to the doctors. Yes. Vâng, cái chỉ số delta này thì nó rất là đặc biệt là cái chỉ số delta này nó xác định cái độ cái đỉnh nhiệt ở da của chúng ta là như thế nào. Thông thường thì rất là khó, chúng ta không thể nào trong quá trình điều trị bằng nhiệt thì chúng ta không thể nào có thể đo được là cái nhiệt độ ở trong da như thế nào. Thì trong cái quá trình nghiên cứu thì bên nhà sản xuất đã có, tức là họ đã nghĩ ra, họ đã tính toán ra, họ sử dụng một cái hàm logarit để họ tính toán cái nhiệt độ, để đo cái nhiệt độ ở dưới da dựa vào cái hàm logarit này, và họ tính toán dựa trên cái chỉ số delta này ạ. Đây là cái chỉ số này, nó là cái nhiệt độ khác nhau giữa cái da, nhiệt độ ở trong da và cái nhiệt độ của cái bọc nước này. Đấy, thì nhờ cái chỉ số này thì họ có thể tính toán được cái nhiệt độ, họ có thể đo được cái nhiệt độ ở trong da khi mà đang điều trị là như thế nào. Yes, okay, the next parameter. Okay, so power is, as we have written, really the accelerator. So it means that it helps us to reach the desired temperature. Okay, consider that everyone, each of us, it's different. Okay, depending from the age, from our habits, if we are more sportive or, I mean, any person, it's different. So we have to consider that different people dissipate heat in different ways. Okay. So most important, what this machine does is, once the temperature is reached, the temperature needed, okay, the operating temperature needed, the electrowave power supply adapts. So it means that the machine will just maintain these parameters, okay? So it will emit and give the necessary power which is needed to maintain these parameters. So not more than this and not less than this, okay? Just what is needed. Yeah, okay, yes. Cái chỉ số tiếp theo là cái chỉ số về công suất ạ. Thì cái chỉ số này nó là cái chỉ số nó xác định cái mức gia tốc, là cái tốc độ mà và với cái tốc độ này chúng ta sẽ đạt được cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Đấy, ví dụ khi mà như các anh chị cũng biết rằng là mỗi một người thì sẽ có cái mức nhiệt, là cái mức tiêu hao nhiệt độ khác nhau tùy theo tuổi tác này, tùy theo các cái thói quen đấy, hoặc là tùy theo các cái cấu tạo cơ thể nó sẽ khác nhau. Vì vậy là khi mà cái nhiệt độ điều trị đã đạt cái mức mong muốn rồi, đạt mức được chỉ định rồi ấy, thì cái sóng điện từ này sẽ có tác dụng là điều chỉnh để duy trì cái nhiệt độ đúng như là cái nhiệt độ chúng ta cài đặt trong suốt quá trình điều trị, không để cho thấp hơn hay là để cho cao hơn cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn ạ. Thì đây là một cái chức năng, một cái chỉ số mà rất là quan trọng trong việc chúng ta duy trì cái mức nhiệt độ điều trị thì đối với bệnh nhân là như thế nào. Yes.
Okay, so finally there is the time. So time of treatment, the time you will see selecting any protocol, it will be just standard, let's say time, which is in any case the time needed to trigger the biophysiological processes, because this is what we want, okay? So it is important to stay under the treatment, the time needed to activate these effects. Yeah, okay. Yes. Vâng, và cái chỉ số nữa là cái chỉ số về thời gian điều trị ạ. Và cái thời gian điều trị này thì nó thể hiện cái thời gian mà thực hiện cái liều, tức là cái mức độ nhiệt mà đã được chỉ định, và cái mức thời gian này phải đủ để chúng ta có thể kích hoạt được cái quá trình sinh lý, cái quá trình phản ứng ở trong dưới da để đạt được cái tác dụng điều trị ạ. Yes. Okay. I don't know, Giovanni's just asking me to check there were some questions, or you want to yes, okay, that's all for the Nova. Okay, that's all for Nova, right? I think it will be very useful for you to go again and check out the videos we have sent you, because these videos I think are made, I mean, that they are explaining the software, so it's just a help to go through the software together. So just checking out the video and acting on the machine, and also about hyperthermia. In any case, on the benefits of hyperthermia, you can find a lot, huge, evidences on the internet. Yeah, we can also provide you some scientific abstracts and something like this. Okay. Yeah. Yes. I think it makes sense to start making some practice with the machine, and then even if you have some written question, we can try to answer them. Okay. Okay. Excuse me. I see that there are 2 more pages of the slide. So can you finish with them also? You will stop now, so we will move to the Wendy. Yeah, correct position of the meter. Just a second, Giovanni, dimmi. No, ora ci si fa fare queste domande, però bisogna dirgli anche, vabbè, questo discorso della corretta posizione del paziente, se comporto se il paziente si sente male, e dopodiché spiegargli anche con 2 parole che la macchina, come ci si comporta se la macchina finisce l'acqua appena, è l'unica manutenzione. Però dimmi te, insomma. Sì, ora poi loro vogliono passare all'isocinetico, comunque va bene. So just 2 more issues which are, we think, important for you. So as I told you, very important is the positioning of the patient, and of course of the antenna, okay, which is emitting the electro waves. Okay, as you can see here, we have written the antenna that emits, so the electro waves has to be positioned perpendicular to the skin. Okay, this is very important, because you have to, of course, to treat all the area, to invest the part you want to treat. Okay, and then the other point to pay attention is the thickness of the water bag. Okay, so it means how much do I have to inflate or deflate this bag? So please just remember it should be around 2 centimeters. Okay, not too much, not too much. There are some buttons on the left side of the software that indicate, I mean, allow you to inflate or deflate the water bag if it's too much inflated or less inflated. Okay, so you can just act on these 2 buttons. This is important because it's maintenance. It's these buttons are usually and regularly used during the treatment. Okay, and all this information are in the user manual. Okay. I know, and I need to translate to the Italian. Okay. Một cái điều rất là quan trọng trong điều trị bằng phương pháp rối nhiệt với thiết bị Nova, đấy là cái vị trí chúng ta đặt cái thiết bị như thế nào, tức là đặt bệnh nhân điều trị ở dưới cái thiết bị đấy như thế nào. Thì chúng ta cũng biết là cái chức năng của cái đầu phát đấy ạ, đó là 2 cái sóng
hai cái nguồn năng lượng để tác động lên cơ thể của chúng ta để điều trị bệnh. Vậy thì sẽ có một cái gọi là cái bộ phận là cái anten phát ra cái sóng xung ấy, sóng điện xung, thì cái anten đó phải được đặt vuông góc với cái khu vực điều trị để làm sao tập trung cái năng lượng điều trị cái khu vực mà chúng ta cần thôi, nó không bị phân tán ra bên ngoài. Cái thứ hai nữa là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà sử dụng, đó là chúng ta phải chú ý đến cái độ dày của cái bọc nước để trong điều trị ạ. Thì cái độ dày chúng ta nên duy trì là khoảng 2 cm. Ở cái thiết bị này nó sẽ có ở phía bên trái màn hình. Nếu anh chị để ý nhớ đến cái hình ảnh cái slide đằng trước, thì ở phía bên trái màn hình sẽ có cái biểu tượng là chúng ta đưa thêm nước hoặc là chúng ta tăng thêm nước vào hay là giảm nước đi để duy trì cái độ dày của cái bọc nước đó, để đảm bảo cái công dụng của nó dẫn truyền cái sóng cũng như dẫn truyền nhiệt vào để đạt được mục đích điều trị của chúng ta. Okay. Yes. Okay, and another issue I already told you. There is a question if you go to the slides. So what do I do if the patient feels pain? Okay, this is important. I mean, this machine is really safe. It's really easy to use. Okay, for the operator, it's easy, believe me, easy. Okay, as I told you, if the patient feels let's say some problems regarding the heat, so it's too much, or we have to check out whether the problem is the positioning of the patient, which is not correct. Okay, if the patient is correctly positioned, then the problem can be the sensation, the feeling, it's too much. Then what I already told you, what you can do, you can use the keys, the two keys we have seen on the top right of the screen of the software. So to decrease, or on the contrary, to increase the heat peak, okay? This will allow you to stay in the protocol, but decreasing a little bit the heat peak, okay? Then you can use the pulsed modality. Also, this modality will not let you exit the protocol. So you will stay in the protocol, okay? Yes. This is just a memo. Also, these information are all written in the user manual, okay? Yeah, I think these two issues are important for the user, for the operator, okay? So, just as a second. Yeah. Vâng, và cái điều cuối cùng mà chuyên gia muốn lưu ý với chúng ta khi sử dụng cái thiết bị thấu nhiệt này ạ, là nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân cảm thấy đau ấy, hoặc là cảm thấy khó chịu ấy, thì chúng ta nên kiểm tra là xem là nguyên nhân có thể là do cái vị trí ngồi, cái vị trí điều trị của bệnh nhân là chưa đúng, hoặc là có thể do nhiệt độ điều trị bị thấp hay là bị cao, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh bằng cách là sử dụng các cái phím ở trên màn hình, ở trên cùng bên phải có một số các cái phím, thì các cái phím đó sẽ có thể được sử dụng để làm tăng giảm nhiệt độ một chút để làm sao cho bệnh nhân thoải mái hơn, hoặc là có thể sử dụng cái chức năng là cái chế độ điều trị xung ấy ạ. Thì cái chức năng đó sẽ làm thay đổi cái đỉnh nhiệt điều trị, thì sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình điều trị. Vâng, và Mrs. Lupi, I received questions about Nova. Can I Okay, you can try to yes. Vâng, thì vừa rồi là chuyên gia đã giới thiệu với chúng ta về cái phương pháp điều trị bằng thiết bị phương pháp thấu nhiệt bằng thiết bị Nova. Thì em có một câu hỏi từ một bác sĩ ạ. Bác sĩ không để tên ở đây. Bác sĩ có hỏi rằng là nếu như mà trong cơ thể bệnh nhân có các cái bộ phận cấy ghép kim loại hoặc là các cái vật liệu khác thì có sử dụng được cái thiết bị này hay không? Mrs. Lupi, if the patient has the metal part in his body, or it is possible to use Nova? Okay, so there are some standard contraindication, of course, okay, which are written in the user manual.
Yeah. So you have to follow this standard indication, of course. I mean, consider that as manufacturers, we are obliged, strictly obliged to respect and to stay within the main contraindication. But then there is the good sense of the person, okay? So you have to pay attention. So just read and go through the contraindications. So the standard one, which are currently the same for any, you know, kind yes, of I understand your points, but actually today we have some attendants coming from different hospital, and most of them don't have any information about user manual or about something about Nova. So yeah, I think it is okay to explain a little about the device. Nhà sản xuất chuyên gia có trả lời câu hỏi của bác sĩ là với cái trường hợp mà có thiết bị kim loại ở trong cơ thể thì nó là một trong những cái trường hợp chống chỉ định sử dụng thiết bị này. Thì trong khi mà chúng ta có thiết bị thì có cái phần trong hướng dẫn sử dụng thì sẽ có cái phần chống chỉ định rất là rõ ràng. Bởi vì là với các cái thiết bị này thì những cái phần chống chỉ định là những cái phần bắt buộc phải ghi và phải liệt kê rất là rõ khi mà sử dụng cái thiết bị này và giao thiết bị này cho đơn vị sử dụng ạ. The second question is if the thickness of the water bolus is more than 2.5 centimeter, Okay, if it's too much, you can deflate it by acting on the keys we have shown you before. Yes, but if it is too much and the operator maybe forgot about the reduce the thickness, does it affect to the It is not dangerous. I mean, of course, if you inflate the bag like a balloon, of course it will, but you will just see it. But the problem is so it should coupling with the patient's skin, okay? Better coupling, it should be ergonomic, okay? So if you inflate it too much, it will not cover the entire area you want to treat. So it's important that it is correctly inflated, not too much, not too less, okay? Yeah, okay, yes. Yes. Và với câu hỏi thứ hai đó là nếu như mà để cái bọc, cái túi thủy nhiệt, cái bọc nước ấy, nó dày hơn 2,5 cm thì có ảnh hưởng gì đến việc điều trị hay không, thì nhà sản xuất có trả lời rằng là nếu mà chúng ta để dày hơn thì tất nhiên là nó sẽ không nguy hiểm. Tuy nhiên rằng nếu mà để dày như vậy thì có khả năng là nó sẽ không bao phủ được hết cái vùng điều trị của mà chúng ta mong muốn, nên là tốt nhất là chúng ta sẽ tăng và giảm cái kích thước của cái bọc nước đó để làm sao mà chúng ta cố gắng duy trì ở cái độ dày mà nhà sản xuất khuyến cáo để đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất ạ. The following question is for some acute pathology, is it possible to use Nova acute pathology? So let's say you have to wait at least 48 hours, okay, from the trauma. Yes, 48 hours, yes. Và với câu hỏi là có thể sử dụng cái thiết bị này để điều trị các bệnh cấp tính được hay không, thì nhà sản xuất có trả lời rằng là sau khi mà chúng ta bị đau ấy thì chúng ta nên chờ khoảng là ít nhất là 24 tiếng. Sau đấy thì chúng ta mới có thể là bắt đầu điều trị với cái thiết bị Nova này ạ. Yes, and how much is the power to use for acute pathology, acute trauma? The power. So as I told you, if you use protocols, you don't have to act on power because the power is provided automatically by the protocol you have selected. Yeah. Okay. In acuto, Giovanni, tu hai esperienza? Dimmi. No, in acuto non si usa la macchina, il calore in acuto non si fa. L'unica cosa sulla potenza, loro possono scegliere quanta potenza
però il quanta potenza serve soltanto a raggiungere velocemente la temperatura di lavoro. Però diciamo, io gli ho dato 48 ore, meglio 72? Sì, sì. No, no, va allora... bene, poi dipende. Comunque 48 ore va bene, sono 48 ore è il minimo, diciamo, dal trauma. Poi se se c'è un dolore cronico si può iniziare subito, ovviamente. Però su una fase, diciamo, più acuta, io non lo so che tipo di trattamenti, però andrei sulla modalità manuale. Su una fase acuta l'unica cosa che devi fare è ghiaccio, Gwendi, su una fase acuta l'unica cosa... Dicevo, dopo le 48 ore probabilmente o inizi con un trattamento manuale. Dipende di che problema stai parlando, capito? Ok, in any case, però no, comunque sorry. sia... Vai, dimmi Giovanni. Comunque sia, se c'è un problema acuto e è muscolare, dopo 48-72 ore la puoi fare. Se è un problema acuto ed è articolare, ha poco senso farla, ma insomma, o comunque è meglio fare una tecar, ma insomma va bene, si fa uguale, si può fare uguale, però è deve comunque passare 48 ore. Sì, ma questo, questo gliel'ho detto. Ok, no, I was just asking Giovanni, I mean, based on his experience as well. So in any case, as I said before, you cannot use it. It's not recommended within 48 hours. So you have to wait, and then you can start. 48 hours, not 24? Yes. Okay. And in case of chronic situation, of course, you can just start immediately. Okay, it's different. The power, what you told me, you were asking me about power, but consider, as I told you before, power is the accelerator. So it's just needed to reach the desired temperature, and that's all. Because once you will see from the software, once the temperature is reached, the machine stops emitting power. Just that much needed to maintain the parameters. It's not an important, let's say, parameter. So the power is a specific for a pathology, right? So we just it's just needed to reach the temperature which I need to I mean, to get the benefits, biological effects. I need to reach a kind of temperature, and power it's just accelerator. So it's the way Wendy, digli che la giusta dose di potenza la eroga la macchina. Gliel'ho già detto. Però okay. Can I answer to the doctor now? Yes, of course. Yes, okay. Rất là xin lỗi một chút, có một chút thì hiểu nhầm ở đây một chút ạ. Là tức là với những bệnh cấp tính, với những bệnh mãn tính thì chúng ta có thể điều trị luôn bằng thiết bị Nova, nhưng mà với những cái trường hợp mà cấp tính ấy, thì chúng ta nên đợi sau 48 tiếng ạ, 48 tiếng chứ không phải là 24 tiếng ạ. 48 tiếng sau khi mà chúng ta bị đau thì chúng ta mới nên điều trị. Còn cái công suất là bao nhiêu thì thực ra thì như vừa nãy đã giải thích ấy, thì cái chỉ số, tức là cái thông số về công suất, nó là cái gia tốc của thiết bị khi mà tăng, nó làm việc để nó tăng đến một cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn thôi. Thế nên là cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt độ chúng ta mong muốn điều trị là bao nhiêu ạ. Cái chỉ số này nó cũng nó phụ thuộc vào cái nhiệt độ mà chúng ta cần, tại vì là cái công suất này nó sẽ phụ thuộc vào cái chỉ số mức nhiệt là như thế nào, thì nó sẽ cần cái gia tốc là bao nhiêu để nó duy trì cái nhiệt độ điều trị như vậy. Đấy ạ. Và câu hỏi tiếp theo là độ rộng của thấu nhiệt khi chiếu trên vùng điều trị là bao nhiêu? Tức là em hiểu cái câu hỏi này có nghĩa là cái vùng điều trị của khi mà chúng ta đặt cái bọc thấu nhiệt vào lên trên da, đúng không ạ? Thì không biết là câu hỏi này là của bác sĩ nào, thì không biết em hỏi như thế em hiểu câu hỏi như thế có đúng không ạ? Okay, just let me ask Giovanni if he thinks there is something which I forgot to tell you and that could be important. Giovanni, c'è qualche cosa che vuoi dire per...
Ma no, tanto il posizionamento del paziente gli si sente male, gli si è detto, insomma non credo. Cioè, facendo una domanda, c'è una mano alzata all'unico. There is one more question. Yeah, right. I received two more questions. The first one is the white of the water bolus on the skin, the white. Yes. Yes, the water, as I told you, is